So, good morning, dear students. Welcome back to my spectroscopy class. Today, we are going to discuss about the Raman spectra in detail. That is, first of all, we have to see what is actually Raman spectra and how it differ from the IR spectra. Okay. Actually, the Raman spectroscopy is a special rotational and vibrational spectroscopy of the molecule that is obtained by using the radiation, the visible range, like laser. Okay, laser പോലുള്ള visible radiation ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് ആണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നോർമലി യു നോ ദാറ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷണൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ചെയ്തിരിക്കുന്ന IR റേഡിയേഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട IR റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് ബൈ ഇൻഡ്യൂസിങ് ദ വൈബ്രേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ മോളിക്യൂൾ ബൈ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ദ IR റേഡിയേഷൻ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് what Raman did is that he induced vibration or rotation in the molecule by exposing the molecular system to a highly energetic, high intensity radiation like a laser in the visible region. Okay, so the Raman spectra is concerned with the rotational or vibrational transition of the molecule by exposing the molecular system to the radiation like laser from visible region so that the light scattered from the molecule after interaction with it is analyzed to measure the change in frequency suffered by the radiation and thereby calculating or determining the structural parameters of the molecule. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടെക്നിക്സുകളുണ്ട്, അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So basically it is not an absorption spectroscopy. It is an emission spectroscopy. And also in this case, the light photons are not only absorbed by the molecular system. It is simply get scattered. So in the Raman spectroscopy, it is not an absorption spectroscopy. The photon from the light, like laser, is not absorbed by the molecular system. Instead, it collides with the molecular system. Okay, it is not at all get absorbed, it gets scattered. The interaction is simply scattering. So you have to differentiate between the absorption and scattering. In the absorption, what actually happens is that a photons, a light radiation consisting of definite number of photons, in which the photons are absorbed by the molecular system, thereby it gets excited to higher level, trying to undergo transition to the higher energy levels. Okay, so that the lights suffer, the emitted lights suffer, transmitted lights suffer decrease in intensity for a particular wavelength or frequency because of the removal of the photon from the light radiation. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ലൈറ്റ് റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോണുകൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നൽകുമ്പോൾ ഫോട്ടോണുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും. കാരണം ആ ഫോട്ടോൺ മോളിക്യുലർ സിസ്റ്റം അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ എനർജിയെ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ബൈ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ മോളിക്യുലർ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഡിക്രീസ് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി. അത് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. But in this case, not absorption of the radiation takes place. Okay, a monochromatic radiation, monochromatic beam of light like laser
when passed through a molecular system, it is simply undergo collision with the molecular system. Therefore, it transfer the energy to the molecule. The photon is not at all absorbed. Okay, but a photon will absorb it. We undergo collision with the molecular system. Undergo collision with the molecular system, usually inelastic collision. The photon, you know, photon is a particle, considered energy particle or energy packet. It will undergo collision with the molecular system, thereby impart energy or exchange energy. The photon energy is exchanged with the molecular system, thereby the molecule is, okay, molecule suffer energy changes, and also the light also suffer energy changes due to the collision. This is called, thereby, after interaction or after collision with the molecular system, and as a result of the exchange of energy between the molecular system, the photon is emerged with a change in frequency. Okay, or the emergent light has a change in frequency or shift in the frequency. That is actually the Raman effect. So here, note the intensity changes. There is no change in intensity because photon is not absorbed by the molecular system. The photon collide with the molecular system of a particular energy, transfer some of the energy to the molecular system by the inelastic collision, and thereby the photon is emitted with a change or increase or decrease in the frequency or energy. And the scattered light has a frequency or energy or shift in the energy of frequency different with respect to the incident light, and that is calculated, from which it is possible to determine the molecular structure. Okay, that is by supposing that the system, the energy that is absorbed from the radiation is utilized for the there is a vibrational transition or rotation transition of the molecule. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം Raman spectroscopy ഒരു സ്പെഷ്യൽ vibrational rotational spectroscopy ആണ് bring about by the exposure of the molecular system to laser visible from the visible range, thereby the light gets scattered with the change in frequency, from which the change in frequency the molecular structure is analyzed. Okay. അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലാണ്. വാട്ട് ഇസ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്? ഇതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സിബിറ്റ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് therefore we can say that ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, therefore Raman spectra is considered as a complementary to IR spectroscopy. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IR സ്പെക്ട്ര ഓൾറെഡി ഒരു വൈബ്രേഷണൽ മോളിക്യൂളിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് IR സ്പെക്ട്രയില് വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് നമ്പറിൽ. Raman spectra നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? The Raman spectra we have corresponding shift in the frequency, and the change in frequency is utilized for making the molecule for undergo a vibrational rotational transition. Okay, our Raman spectrയിലും ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും. Raman spectrയിലെ ലൈനുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വിസിബിൾ റീജിയനുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ആ ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വരാം. ആ ഷിഫ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ലൈനും IR സ്പെക്ട്രയുടെ ലൈനും ഒരേ എനർജി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് നമ്പറിലായിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, Raman spectra is considered as a complementary to IR spectrum. IR spectrum ഒന്നുകൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് Raman spectrയിൽ കൂടി. അത് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം. So the skill of Raman is that this vibrational rotation transition is carried out not by IR radiation, but by the use of, by probing it, or by the use of visible radiation like laser. And if the molecule is even non-polar, molecule non-polar ആണെങ്കിൽ തന്നെയും we can
bring about the vibrational or rotational transition in the Raman spectrum. Because when we expose a molecular system to high intensity, high energy laser, okay, under the influence of the electric field or electromagnetic field or the visible radiation or laser, there occurs a perturbation in the molecular structure. A particular sample molecular system in the molecular structure or perturbation of the electric field or the visible radiation cause a perturbation of the arrangement, the electronic arrangement of the molecule, so that there occurs a partial electronic shift in the molecule with respect to the nucleus. A molecular system in the nucleus in idailulla a bond and electronic system in a partial shifting so that the electronic cloud that partially gets shifted towards a particular nucleus and it gets shifted from towards a particular nucleus, so that nucleus to which the electron cloud get shifted occur a partial negative charge, while the other nucleus get a partial positive charge. Consider a diatomic nucleus like this, molecule like this. Okay, this is non-polar molecule. Here it is the electronic cloud under the influence of the electric field. Under the influence of the electric field, electromagnetic field of the laser from visible region. ഇവിടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രോസ് സെലക്ഷൻ റൂൾ. ഇത് തന്നെയാണ് രാമൻ സ്പെക്ട്രയുടെ ഗ്രോസ് സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു റേഡിയേഷൻ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഡ്യൂ ടു മോഷൻ. അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലോ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂളിനെ, ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡാറ്റം മോളിക്യൂൾ പോലുള്ള മോളിക്യൂള് it does not produce any oscillatory electric field or oscillate, as it's not producing any electric field. An oscillating dipole create ചെയ്യുന്നില്ല. But when you keep the molecule in a powerful intense laser beam under the influence of the electric field of the laser, okay, related, right? Timely, there a perturbation occurs in the molecular arrangement in a molecular structure, electronic cloud in a perturbation down. The perturbation of the molecule is such that the electronic cloud is partially shifted from one nucleus to the other, so that this nucleus attains a negative charge and this nucleus attains a positive charge. Nucleus cloud in your board. And this is the partial perturbation. This is the perturbation. Okay, this electric field of the laser produces a perturbation of the molecule of this electronic cloud, so that the molecule attain a partial polarity, that is called induced polarity. Induced molecular polarity എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. So molecule as such produce a small induced polarity. ഇതാണ് മെക്കാനിസം. And due to this induced polarity, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലേസറിനെ പോലുള്ള വിസിബിൾ റേഡിയേഷന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഈ മോളിക്യൂളിന് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ബീങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്പെല്ല് പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ വഴി ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പൊളാരിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then due to the induced polarity followed by the motion, vibration ഫലമായ റൊട്ടേഷൻ, മോളിക്യൂളിന് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. This molecular rotation, എല്ലാ മോളിക്യൂളും ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ. And once this induced polarity is produced due to the electric field of the laser, okay, exposed on the system, then the motion of the molecule, either vibration or rotation of the molecule, okay, produces an oscillating electric field. Thereby, it interacts with the radiation. Your interaction is such that is, the interaction is not absorption of the radiation,
energy from the radiation. It is not the absorption of the photon. Instead, it gets scattered with the photon. That means the coming and interact incident photon of a particular monochromatic radiation or monochromatic beam of laser having a definite frequency or definite energy consisting of large number of photons. Okay, the photon of that particular frequency collide with the molecular system, thereby exchange some of its energy, photon energy, to the molecular system. Therefore, the molecule get excited to the higher vibrational state or transition rotation state, and thereby the photon which suffer energy loss or which suffer frequency loss or which suffer energy loss is scattered with the decrease in the frequency or change in frequency. That's the mechanism. Okay, so due to the collision, most probably I said that collision is inelastic. The photon of the molecular system undergo inelastic collision with the molecular system, thereby exchanges some of the energy to the molecular system. That energy is utilized by the molecular system to undergo transition in the vibrational or rotational level. Okay, it will undergo transition from the rotational vibration state. Thereby we get the molecular structure. And the photon is emitted with a change in the frequency, that is called scattering. So the scattered light has a frequency shift or frequency change, which can be calculated with respect to incident radiation. So incident radiation as scattered light frequency that is called a shift in the frequency. We can calculate the vibrational or rotational transition of the molecule. So നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുക, രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ലൈറ്റിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബേസിക്കലി ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഇൻസ്റ്റെഡ് the photon molecule collide with the molecular system, okay, exchanges energy with the molecule, and thereby it is scattered with a change in frequency or shift in the frequency. നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So it's the quantum theory of Raman effect. So what is Raman effect? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Here basically a molecular system is exposed to a monochromatic radiation like laser from the visible region, and the molecule is then allowed to undergo vibrational or rotational transition by the laser, and thereby the light is scattered with a change in frequency, and the change in frequency suffered by the light is then measured, and that change in frequency suffered by a light after interacting with the molecular system, that is called a Raman effect. So either decrease or increase in the frequency of the scattered light after interacting with the molecular system, okay, that produce is called Raman shift or Raman effect. എന്താണ് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? The change in frequency suffered by a light after scattering it with the molecular system is called a Raman shift or Raman effect. So the mechanism or quantum theory of Raman effect or Raman shift. Quantum theory. Quantum theory of Raman effect. ഇവിടെയാണ് we have to explain the Stokes line and anti-Stokes line. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക. That is, when a monochromatic light
when a monochromatic light from a laser in the visible region is allowed to fall or incident on a sample of material. Okay. Then it is followed by scattering. That is followed by the scattering of the light. Then the observations are made with the help of a spectroscope at a direction perpendicular to incident light. The direction perpendicular to the incident light. So that is the light scattered perpendicular, okay, that is with the help of a spectroscope scattered light at a right angle, that is a monochromatic beam of light from a laser in the visible region is allowed to incident on a sample material. Okay, and the light scattered is then observed at a direction perpendicular to incident light. Then from the scattered light, you find out the change in frequency. Okay, that's what we are doing. It is basically a relaxation or emission spectroscopy. That is the molecule from the ground level, after collision with the photon, get excited by acquiring energy from the molecule and is raised to the various virtual level within a ground electronic state. Or a given electronic state, various virtual excited vibrational or rotational level like a molecular transition exciting. So the molecule is excited to various virtual level within the electronic state. That is, virtual level is either vibration level or rotation level. In the virtual level, the molecule is transient existence only. Immediately, the excited molecule is allowed to undergo relaxation. Okay, then relaxation is basically a Raman spectroscopy is analyzed as a relaxation spectroscopy or emission spectroscopy. That is, the excited molecule is allowed to relax to the initial ground state or lower vibration level. And during this relaxation process, it emits light, that is scattered light. Then basically, a molecular system is allowed to interact with the laser, so that laser photon collide with the molecule and excited the molecule to the various virtual vibration or rotation level within a given electronic state. From the virtual level, it immediately relaxed to. Okay, it relaxed to the lower initial ground level or lower vibration level. And during this process, it emits light. It emits a scattered light with a different frequency, a change in frequency, and this change in frequency is analyzed. So basically, a Raman spectrum is a relaxation spectroscopic techniques, or we are actually measured that is the frequency of the scattered light during the relaxation process of the excited molecule. Okay. And the mechanism explains the electric field of the laser produce a timely induced polarization of the molecule, and thereby it undergoes interaction with the photon of the laser system or radiation system. Thus, suppose relaxation process Raman spectra Raman line measure molecule excite virtual level other lower vibration level by that process called relaxation, and during this process the light is scattered with a change in frequency, and this scattered light is frequency is which is actually measured. So consider suppose a photon of energy h nu I is incident or of frequency nu I. Nu is the incident frequency. Suppose a photon of energy h nu I, where nu I is the frequency of the incident radiation, is falling on a molecular system. Okay, having the energy is falling on a molecular system having
initial energy E molecule. Initial energy E molecule initial energy ulla or molecule system like we are allowed to incident a photon of energy h nu I, where nu I is the frequency of the incident radiation. Okay. Then what happens is that the photon collide with the molecule and transfer and exchange a part of its energy, part of its energy to the molecule, thereby the molecule is raised to and virtual excited level, which are excited vibrational level. Vibrational level. And let the molecule collide with the molecular system. Usually the collision is by inelastic collision. Okay. From the vibration level, from the virtual excited level, the molecule is allowed to relax so that it transmits or it emits light or radiation of different frequency or energy, that is nu S or energy h nu S. Now, by analyzing this frequency is different from this frequency nu I. So, by analyzing the shift or change in the frequency, in scattered frequency, this is scattered frequency or scattered light. But by analyzing the change in frequency of the scattered light with respect to the nu I, that is nu I minus nu S, that is called delta nu, we can calculate the vibrational or rotational transition that the molecule have undergone, thereby we analyze the molecular structure. Okay. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നു, suppose a photon of energy h nu I when fall on a molecular system, instead of a molecular system of initial energy E mole, okay, it will undergo collision with the molecular system. It will undergo collision with the molecular system. Then suppose the collision is, there are two cases of collision. So it undergo collision with the molecule. So depending on the collision, there are two cases. One, if the collision is elastic. If the collision is elastic, what happens? If the collision is elastic, that means the photon undergo collision with the molecular system, thereby it is not exchanging the energy with the molecular system. It is not exchanging energy. That is, the collision is elastic means that during the collision, the photon and the molecule is not losing or gaining any energy. So that collision in which there is no loss or gain of energy between the two body of undergoing collision is called elastic collision. So
That is, we know that if h nu I is the initial energy, incident energy of the photon, incident energy of the photon, okay, and E mole is the initial energy of the molecular system of the molecule. Okay, suppose here, and let h nu s is the scattered energy. Okay, incident to the scattered energy, the energy of the scattered photon, energy of the scattered photon. Okay, h nu s is the energy of the scattered photon, and E dash mole is the final energy of the molecule, Okay, now here, suppose E is the initial energy of the molecule, and h nu is I is the energy of the incident photon, and E dash mole is the final energy of the molecular system, molecule after collision and relaxation, followed by relaxation. That E dash mole is the final energy of the molecule after collision and followed by relaxation, and h nu s is the energy of the scattered photon after collision. Then a collision is elastic. If the collision of the photon with the molecular system is elastic, such that there is no exchange of energy between the photon and the molecule. No exchange of energy between the photon and the molecule. In that case, that is E mole is equal to E dash mole. Okay, that case, if the collision is elastic, there is no exchange of energy of the photon with the molecular system, so that E mole is equal to E dash mole. There is no change in the energy of the molecular system, and therefore h nu I is equal to h nu s. So that here E dash mole minus E mole, that is delta E, is equal to 0. Similarly, here h into nu s, nu I minus nu s, that is equal to h into delta nu is equal to 0. Or we say that is nu s is equal to nu I. In this case, nu I is equal to nu I, or h nu I is equal to h nu s. This is condition. And in this case, the scattered radiation after interacting with the molecular system has the same frequency as that of the incident radiation, and this is called Rayleigh scattering. ഇതിനെയാണ് Rayleigh scattering എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. RALEIGH, Rayleigh scattering. This is the major phenomenon that occur in many of the molecular system. That is, the incident light is scattered. Major part of the incident light, about 90% of the incident light falling on the molecular system is scattered with the same frequency without any change in frequency, or they are scattered with the same frequency due to elastic collision, and this is called Rayleigh scattering. So that is very important. So the Rayleigh scattering. So ഏറ്റവും intense light, the strong light in any molecular system, നമ്മുടെ scattered lightനെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the most intense scattered light is Rayleigh scattering in the line ആയിരിക്കും. Suppose this is our molecular system. Okay, this is our molecular system sample. When you pass a monochromatic beam of light of energy h nu I is falling on the molecular system. Okay. So some of the light is transmitted. This is a transmitted light. Okay, this is a transmitted light. This is a transmitted light,
and this is the scattered light. This is the scattered light. This is the scattered light, out of which this scattered light. So this scattered light and this scattered light have different frequency. This is H nu S. This is H nu S. Okay, then scattered light in the This scattered light different frequency unda. Okay. This is a Raman shift in the Parayan. This is a Raman shift. Okay. Rayleigh scattering in the Parayan. Rayleigh scattering is that in which, that is, the scattered light has the same frequency as that of the incident light. That means after passing through the molecular system, there is no exchange of energy between the photon and the molecular system, because it simply undergo an elastic collision. So about major 90 or 95% the light will undergo Rayleigh scattering by passing through a molecular system. So the motion in this light by interacting with any molecular system with the laser is Rayleigh scattering. Okay. So I think this is a Rayleigh scattering. Okay, this is a Rayleigh scattering by a certain other light. Suppose our second case, instead our photon undergo inelastic collision. Inelastic collision, case 2. The molecule photon undergo interaction with the molecular system by inelastic collision. Elastic collision. Suppose the interaction is by the inelastic collision. Then suppose the inelastic collision, it is a process in which photon the energy molecule അല്ലെങ്കിൽ photon molecule energy എടുക്കുന്നത് അതാണ് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. So inelastic collision is a collision in which the photon undergo collision with the molecule, thereby it exchange energy. This is two types. Is A, suppose a photon of energy H nu I falls on a molecular system of energy, initial energy E mole. Okay, during undergoing elastic collision, thereby lose or exchange, thereby gives off some of its energy to the molecule. The photon undergo inelastic collision with the molecular system, thereby it lose or transfer some of its energy to the molecular system. Therefore the molecular system get excited. Okay, excited. Thereby give some of the energy to the molecular system. Thereby the photon is scattered with a decrease in intensity, a decrease of frequency. This is called thus we have a scattered light that is scattered with a decrease in frequency. That is called Stoke-Raman effect or Raman effect Stoke. But mathematically, H nu I0 is the frequency of the incident radiation, and E mole is the initial energy of the molecular system, and H nu S is the frequency of the scattered light, and E dash mole is the energy of the molecular system, final molecular energy of the molecular system after collision and relaxation. Then we can say that E dash mole is greater than E mole
Therefore, E dash mole minus E mole, that is delta E is positive. Positive. Similarly here, H nu S, the light scattered is lesser than the incident light. H nu is lesser than H nu I, or H nu I minus H nu S. It's a positive value. Okay, there is a decrease in intensity, or we say that. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ എടുക്കേണ്ടത് എച്ച് ന്യൂ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എച്ച് ന്യൂ എസ്, ഓക്കെ, എച്ച് ന്യൂ ന്യൂ ഐ ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ന്യൂ ഐ. ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. എച്ച് ന്യൂ എസ് ന്യൂ എസ് ഇസ് ലെസർ ദാൻ, ന്യൂ എസ് ഇസ് ലെസർ ദാൻ ന്യൂ എടുത്താൽ മതി. ന്യൂ എസ് ഇസ് ലെസർ ദാൻ ന്യൂ ഐ, ന്യൂ എസ് ഇസ് ലെസർ ദാൻ ന്യൂ ഐ. Or you have to know that nu s minus nu I is negative. A negative shift, that is called a decrease in frequency, that is called a Stokes line. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Stokes line എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. So due to the inelastic collision in which the photon transfer energy to the molecular system, thereby the light is scattered with a decrease in the frequency, or that change decrease the frequency suffered by the that is light after interaction with the molecule. That the incident radiation or Rayleigh scattering is called, that is that is known as, okay, that is known as Raman anti-Stokes. So the decrease in the frequency that is produced is called a Stokes effect. Stokes effect. And the light that is produced due to that effect is called Stokes light. Suppose on the other hand, if the molecular system undergoes inelastic collision in such a way that rare case another eppozhum undavathu H nu I is the incident energy of the incident photon, E mole is the energy of the molecule. Suppose the molecule is initially in an excited state. Molecule കുറച്ച് ഉയർന്ന excited state ആണെങ്കിൽ, what is actually happening is that the photon get energy from the molecular system. So the interaction, the collision of the molecule, photon with the molecule is such that അത് മനസ്സിലാക്കുക. That is, the molecule transfer energy to the photon. The molecule transfer energy to the photon. In that case, E mole is the initial energy of the molecule, and E dash is the final energy of the molecular system after excitation and relaxation. H nu I incident energy, H nu S is the scattered energy. Supposing that by collision with the molecular system, if the molecule transfer energy to the photon, this photon, therefore E dash mole suffer energy loss, or the molecular system suffer energy loss. In this case, the molecule suffer an energy loss. Therefore, E dash mole is lesser than E mole, so that E dash mole minus E mole, that is delta E is negative. Delta is negative. On the other hand, what happens to this? The light, that is, here H nu I is greater than H nu S, because the light scattered gets energy from the molecular system, so that it is shifted to a greater wave frequency. So the scattered light gets shifted to higher frequency region, so that H nu S is greater than H nu I, or nu S is greater than nu I. And this situation is called anti-Stokes effect, Raman anti-Stokes effect. If the light scattered after interacting with the molecular system to a higher frequency region, that shift is called Raman anti-Stokes.
So when we look into a spectroscope, നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ, so when you look through a spectroscope, the spectroscope consists of the screen or photo of the film consists of ഇങ്ങനെയാണ്. This is the photograph film and this is the frequency increase nu. At the middle, at the extreme middle of the photograph, you have a strong line, a thick line corresponding to the Rayleigh scattering nu r. This corresponding to Rayleigh scattering. So on the left side of this, the low frequency region, we have symmetric either. We have different lines correspond to Stokes line. And on the right side, symmetrically on the right side of the higher wavelength, you have series of line corresponding to anti-Stokes line. This is anti-Stokes line. So this is the Rayleigh scattering, and the left towards the low frequency region, the line represents the Stokes line, that is Raman-Stokes effect. On the right side, the high frequency region, the line represents the anti-Stokes Raman effect, or that is the anti-Stokes line. That is, the frequency shift is higher wavelength on the right side, and the frequency shift is low frequency side on the left side, that is the Stokes line. Generally, Stokes line is much intense than anti-Stokes line. അതിന് കാരണം എന്താണ്? എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മോളിക്യൂൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ, അതാണ് ആന്റിസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. സോ സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഇസ് മോർ പ്രോമിനന്റ് ദാൻ ഓൾവേസ് ആന്റിസ്റ്റോക്ക് ലൈൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാമൻ സ്പെക്ട്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫിലിമില് ഒരു മിഡിലില് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇന്റൻസ് ലൈൻ റാലി സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ കാണിക്കും. അതിന്റെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനും അനേകം ലൈനുകൾ ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കാണും. അതിൽ നല്ല കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലൈനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയും നമ്പർ ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈനുകൾ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. രാമൻ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ന്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ന്യൂ ഐ മൈനസ് ന്യൂ എക്സ് ആയിട്ടാണ്. ന്യൂ ഐ മൈനസ് ന്യൂ എക്സ്, or in terms of wave number, delta nu bar is equal to nu bar I bar minus nu s bar in terms of centimeter inverse. That is called nu incident frequency minus scattered frequency. And for anti-Stokes, this is negative. Okay, incident കാൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ കൂടുതലാണെങ്കിൽ that is delta nu നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ നു സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ, ആൻഡ് ഫോർ ആന്റി സ്റ്റോക്ക് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഡെൽറ്റ നു ഈസ് ഡെൽറ്റ നു ബാർ ഐ മൈനസ് ഡെൽറ്റ നു ആൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് nu s. Therefore nu s is equal to nu bar s nu bar I minus delta nu bar for Stokes line. ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. The scattered light intensity frequency is nu I minus nu delta nu bar, the shift for Stokes line. Then anti-Stokes line, nu bar scattering is equal to nu bar I plus delta nu bar for anti-Stokes line. This is for anti-Stokes shift. This is the Stokes shift. Generally, delta nu is equal to nu I minus nu SR. So the scattered light for Stokes, it is nu I minus. Okay, for a Stokes line is nu I minus delta nu, and for anti-Stokes, this delta nu S is nu I plus delta nu. ഇനി നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഒരു പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. പെട്ടെന്നായിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് തീരും. നമ്മള് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾ നിൽക്കുക. ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റില് ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് n is equal to 1 ground
electronic state. And there's various vibration level. When nu is equal to 0, nu is equal to 1, etc. Nu is equal to 0, nu is equal to 1, then nu is equal to 2, etc. And we have various higher vibration level. This is the virtual level. In a lot of vibration level, and we have this is the first excited ground state, first excited electronic state. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് n is equal to നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അനേകം വൈബ്രേഷൻ ലെവലുണ്ട്. സപ്പോസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് nu is equal to 0 ലെവൽ. ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ നിന്നും ഈ nu is equal to 0 ൽ നിന്നും നമ്മൾ കൊളീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോൺ കൊളീഷൻ bring the molecule to the higher virtual level ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. So it is ironically excited by the collision with the photon. Okay, inelastic collision with the photon, the molecule is excited to the highly vibration level. Okay, ഏതെങ്കിലും collision ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ആദ്യം ഇത് പറയാം. So the molecule is excited to the virtual level, virtual vibronical level by collision with the photon.